So hi all. So நம்ம TRB TNPSC and SSC JEE கான classes நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். அண்ட் ஃபார் ஷியோர் அடுத்த மாதம் வந்து TNPSC கான எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதே மாதிரி SSC JEE கான எக்ஸாம் வரப்போகுது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அட் த எண்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி டூ லேட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ கேன் clear it very soon and you can clear it for sure. Okay, so join us with very soon so that EEE, ECE, mechanical civil classes போயிட்டு இருக்கு. So இன்னைக்கு நாம ஒரு சின்ன டாபிக் பார்க்க போறோம். கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்ல ஸ்டெபிலிட்டி கன்ஃபார்ம், அதாவது we have many criteria to check the stability. We can locate the poles நம்ம ஒரு எஸ்பிளேன்ல. ஓகே, say for example இது உங்களோட எஸ் பிளேன் அப்படின்னா இந்த எஸ் பிளேன்ல போல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கா, இல்ல ஆரிஜின்ல இருக்கா, இல்ல இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல இருக்காங்கிற மாதிரி லொகேட் பண்ணிட்டு with the help of characteristic equation of the transfer function locate பண்ணிட்டு you can find this stability. இல்ல அதை தாண்டி need some advanced methods அப்படின்னா we have RH criteria and இதுல வந்து questions கண்டிப்பா வரும். ஸோ நிறைய கேட்டிருக்கிறாங்க. So I'm going to tell you how you have to find or how you have to check the stability of a system using the RH criteria. Okay, so let's directly move into the topic now. Fine, so we know transfer function கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி we have to know what is the control system. That is nothing but when you give an input and you give it an output, that output is processed from this input by a system called as control system. அவ்வளவுதான். நீங்க யூஸ் பண்ற எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான். நீங்க யூஸ் பண்ற மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான். நீங்க இன்புட் ஒன்று கொடுக்குறீங்க, ஒரு அவுட்புட் வருது அப்படின்னா நடுவில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் செய்யக்கூடியவங்க உங்களோட கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அந்த சிஸ்டமை நம்ம ஸ்டடி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டிசைட் நம்ம என்ன இன்புட் நமக்கு அவுட்புட் நமக்கு வேணுமோ அது வந்து ஆப்வியஸா நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் அவுட்புட் பை இன்புட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் இட் இன் frequency domain. So frequency domain la obviously Laplace transforms படிச்சிருப்பீங்க DSP ல. அது எதுக்கு அப்படின்னா for ease calculations, easy calculations அவ்வளவுதான். So output by input I am writing it in S domain. Okay, so G of S divided by 1 plus or minus G of S H of S. This depends upon your negative feedback or positive feedback. Most of நம்ம negative feedback தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So obviously this will be 1 plus G of S H of S. Okay, right. Okay, so this transfer function and the transfer function G of S divided by 1 plus G of S H of S, nothing but in the GO in the HO use பண்ணி we create a transfer function. Okay, அதை create பண்றப்ப transfer function will be of the form. என்ன form அப்படின்னா மேலையும் S வச்சு நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும், கீழையும் S வச்சு நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you get zeros. What is zeros? S planeல you place zeros, right? Poles and zeros. So the numerator gives the zeros and the denominator of this plane gives the poles. The denominator of the transfer function gives you the poles and numerator of the transfer function gives you the zeros. Okay, so stability எதை வச்சு செக் பண்ணுவோம்னா obviously we check the stability using the poles. So poles locate பண்ணி தான் செக் பண்ணுவோம். லொகேட் பண்ணி செக் பண்றது ஒரு விதம். இல்ல அப்படின்னா அதாவது denominatorல இருக்கிறது we call it as characteristic equation of the transfer function. So இந்த characteristic equation use பண்ணி we go into a criteria called as RH criteria, Routh-Hurwitz criteria. So the criteria use பண்ணி we decide the stability of the system, whether it is stable or unstable or marginally stable, whatever it may be. Okay, so அது எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னு தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay, so இதுல we have a k is nothing but your gain. Okay, it is a constant. 2, 4, 10, whatever may be. And the k oda range when it should be 0 to infinity. It should not be minus. அதாவது எந்த ஒரு ரேஞ்ச் இருந்தாலும் 0 to infinity கவர் ஆயிருக்கணும். ஓகே, ரைட். இல்ல அப்படின்னா the system is unstable. Okay, so with k when you consider k you can again set the stability. Okay, fine. What is RH criteria அப்படின்னா when you have இது என்னது, this is nothing but your characteristic equation. What is the characteristic equation? Transfer function oda denominator is your characteristic equation. So in the characteristic equation I have written in terms of an expression. புரியல, see this is s square plus 2s plus 3 அப்படின்னா. Okay, so a0 here is 1, a1 here is 2, a3 here is 3, அவ்வளவுதான். So s square m is 2, இந்த வந்து m minus 1 is 1.
Okay. So in the mari I am giving you an expression or general expression. So idatha or general expression la have written there. Okay, so don't confuse with that. Okay, so enna Routh-Hurwitz criteria what are the advantages abdina? We can find the stability of the system without solving equation. So equation solve panni s value kandupidichu idella namakku vendam. Okay, I have given a video regarding that also. So s value kandupidichu locate panni we can find whether the system is unstable, stable or marginally stable. Vendam அதாவது அந்த மாதிரி calculation பண்ணி நான் எஸ் கண்டுபிடிச்சு சொல்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா you can go for Routh-Hurwitz criteria. Okay, so it can also determine the relative stability. What is the relative stability அப்படின்னா unstable ஆகிறதுக்கு what is எவ்வளவு தூரம் க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி செக் பண்றது relative stability. So this is very closer to get unstable. So அந்த எவ்வளவு க்ளோஸ்ல இருக்கு இவ்ளோ மூவ் ஆச்சுனா it will become stable, it will become unstable. So unstability க்கு எவ்வளவு க்ளோஸ்ல இருக்குங்கிறது decide பண்றது relative stability. You can analyze the same with the help of Routh-Hurwitz criteria and you can find the range of k to determine the stability. And நாலாவது, when you study this root locus in the control system and அதோட so for example if you have a root locus on the control system you should know the point where it cuts the imaginary axis. Root locus is nothing but a graph on the imaginary system on the g of s h of s plane. So on the plane when you draw a root locus and g of s h of s plane, when it cuts the imaginary axis you should know at what point, at what omega it cuts the imaginary axis. Adume you can find with the help of this Routh-Hurwitz criterion. So obviously root locus padichina you will understand this point. Fine. So let's move into the RH criteria, right? So first enna pananum RH criteria enna pananum appadina the transfer function oda denominator, that is nothing but your characteristic equation. You have to take the characteristic equation. Okay, you have to take the characteristic equation and you have to equal to 0, right? Okay, characteristic equation equal to 0. Fine. So you have to create the RH table. I'll tell you how you have to create it. Then you have to find all the coefficients. What are coefficients is nothing but s power. If s power 4 plus 2s cube plus s square plus s plus 2 அப்படின்னா when you draw it in RH table நான் எப்படின்னு சொல்றேன் அது வரையறப்ப coefficients எல்லாம் கண்டுபிடிப்பீங்க. So that is what you have to find all the coefficients. Then systems to be ஒரு system stable இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியம். அதாவது அந்த coefficientல sign changes இருக்க கூடாது. ஏன் மேம் ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட்ல சைன் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், நம்ம RH கிரைட்டீரியால போடக்கூடிய டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல சைன் சேஞ்ச் இருந்தது அப்படின்னா அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப், அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா அ டேபிள் s power 4 s cube s square okay. So I'll tell you. So அந்த மாதிரி I'm going to draw a table I have given in the right side, right? அந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வரைய போறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கக்கூடியது தான் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். அதோட சைன் சேஞ்ச் எவ்வளவு இருக்கும், ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் போல்ஸ், ஒரு சைன் சேஞ்ச்னா ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட் போல்ஸ். அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைட் போல்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸா our system is stable, unstable. So நம்மளோட எஸ் பிளேன்ல when you have an S plane right hand side la poles irundadunale your system is unstable. Okay, fine. So unstable poirum. So what inga indha mari na or table poduven, I'll tell you how to write the table. So ipi podrappa you have to check this numbers. The first irukkudiya coefficients check pannum. Say for example in the positive negative அப்படினா you have a sign change here, again you have a sign change here, minus la irundhu plus varudhu, again plus la irundhu minus varudhu. So three sign changes are observed. Appa three right hand side poles are present. Okay, so total number of poles evlo அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 4 pole இல்லையா? So s power 4 ல தான் ஆரம்பிக்குது உங்களோட ஈக்குவேஷன் அப்படினா, so s power 4 அப்படினா maximum number of poles is 4. So அந்த 4 ல வந்து obviously 3 right hand side pole. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க எது செக் பண்ணலாம் என்ன செக் பண்ணலனா obviously your system is unstable. Okay, so இந்த மாதிரி number of sign changes is equal to number of right half of S plane roots. There should be no sign changes in the first column. Yeah, அப்படினா sign changes in that is unstable. So for a stability, stable இருக்கணும் ஒரு system அப்படினா sign changes இருக்க கூடாது. Okay, second time அப்படினா no missing term in the RH table. RH table missing term, அதாவது say for example
RH table க்கு போக வேண்டாம். நீங்க s power 4 plus 3 s cube plus 2s plus 1 அப்படின்னா here your s square term is missing. So இந்த மாதிரி இருந்தாலும் obviously your system will be unstable. Okay, so two conditions, right? So நான் I'll draw you that RH diagram, RH table, and you'll know it. Okay, so I am given a0 s power 4 plus a1 s cube plus a2 s square plus a3s plus a4. Okay, so I am going to draw the RH table. Okay, so என்ன பண்றேன்னா s power 4 s cube s square s power 1 s power 0 is nothing but 1, so s power 0 ன்னு போட்டுக்கிறேன். Okay, so என்ன பண்ணணும்னா ஆல்டர்னேட்டா சூஸ் பண்ணணும். அதாவது a0 இங்க போடணும். ஓகே, அடுத்து a2 இங்க போடணும், அடுத்து a4 இங்க போடணும். ஓகே, அடுத்து ஆல்டர்னேட் என்ன, a1 a3, a1 இங்க போடணும், a3 இங்க போடணும். ஸோ நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, சம்ஸ் ரெண்டு சால்வ் பண்றப்ப you'll know it. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன டேர்ம் வரும் அப்படின்னா a1 a2, அதாவது a1 a2. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், மைனஸ் a0 a3, this is second, a0 a3 divided by where you started a1, so that a1 you have to write it here. Okay, அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரப்ப this is first step, அதாவது a1 a4 minus இந்த இடத்துல 0, you have no coefficients extra, right? Minus this is second one. Okay, so first is this one minus 1 minus 2. Okay, fine. a1 a4 minus a0 into 0 divided by a1. Okay, fine. So இதை இப்ப சால்வ் பண்ணி பார்க்கறீங்கன்னு வைங்களா, you get what, a1 a4 by a1. So obviously it is a4. So இங்க இருக்க a4 அப்படியே இங்க வரும். Okay, so here you have to get, sorry, okay, so here you have to get a4. செக் பண்ணிக்கணும் நீங்க RH criteria சால்வ் இது டேபிள் போடுறப்ப you have to check it. Okay, அதே மாதிரி so s1. okay, so இதை வந்து நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்னா a ன்னு வச்சுக்கிறேன், I am naming it as a. okay, fine. so என்ன பண்ணுவேன் அடுத்தது அதே மாதிரி தான், அதாவது a into a3 minus a1 into a4 divided by a. okay, right. so இந்த இடத்துல என்ன வரும், this is again 0. okay, so இந்த இடத்துல என்ன வரும், so confuse ஆயிக்காதீங்க. okay, this is your RH table. okay, so this is your 0. okay, அடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா you have to take it for this, இது ரெண்டு எடுத்துக்கணும், இது 4 எடுத்துக்கணும். okay, நான் போட்ட மாதிரியே தான், அதாவது a into 0 minus a1 into 0 divided by a. so this is obvious 0. okay, அடுத்து இந்த இடத்துல you get same a4, அந்த a4 அப்படியே இந்த இடத்துல வரணும், இங்க இருக்கிற a4 அப்படியே இங்க வரணும். சம் சால்வ் பண்றப்ப you will witness it. okay, right. okay, so question 1. so you have given g of s is equal to 10 divided by s into s plus 2 into s plus 6. okay, so 10 divided by s plus 2 and s plus 6. I know சொல்லிருக்கேன், you have to take the characteristic equation. okay, so இங்க you have given g of s only, characteristic equation கொடுக்கல, அதாவது transfer function கொடுக்கல. so நீங்க என்ன பண்ணணும், transfer function கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், 1 plus g of s h of s is your transfer function. ma'am, I'm sorry, 1 divided by 1 plus g of, அதாவது g of s divided by 1 plus g of s h of s is your transfer function. இதுல உங்களோட characteristic equation is what, 1 plus g of s h of s, right? so 1 plus g of s h of s is given as 10 divided by h of s is 1, அவ்வளவுதான், s plus 2 s plus 6. so calculate பண்ணீங்கன்னா s into s plus 2 into s plus 6 plus 10 equal to 0. fine.
So இதை solve பண்ணா you get s cube plus 8s square plus 12s plus 10 equal to 0. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா இந்த characteristic equation I have to draw the RH table. Okay, so s cube s square s power 0, I'm sorry, s power 1 and s power 0. Okay, so என்ன பண்ணனும், coefficients missing லாம் எதுவும் கிடையாது. So first I have to check the sign changes check பண்ணனும். Okay, so coefficients நான் first போடுறேன். So this is 1, alternate எடுத்துக்கிட்டு this is 12, அடுத்தது this is 8 and this is 10. Okay, so இந்த இடத்துல I have to do 8 into 12 minus 10 into 1 divided by 8. This will be your, this is nothing but 8 into 96 minus the 86 divided by 8. Okay, அடுத்தது இந்த இடத்துல you get, there it is 0 இல்லையா, right? So 8 into 0 minus 1 into 0 divided by 8. Again this is 0. அதாவது இந்த term அப்படியே இங்க வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன். Okay, when you go for this one, this is 86 by 8, right? 86 by 8 into 10. Okay, so this way, this is first and this is second. Okay, minus this is 0. So 8 into 0 divided by 86 by 8. So where I started. So the obviously this is 0. So either cancel panina, you get 10. So inge you get 10. Okay, fine. So இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், sign changes check பண்ணணும். எப்படி மேம் செக் பண்றது? So இங்க பாசிட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ், இங்கேயும் பாசிட்டிவ், இங்கேயும் பாசிட்டிவ். So obviously no sign change. Sign change எதுவும் கிடையாது. So right hand side, அதாவது உங்களோட S planeல right hand sideல poles எதுவும் கிடையாது. So no right hand side poles அப்படினா system is stable. Fine. Okay. Okay, so second question, 4 divided by 2s power 4 plus s cube plus 3s square plus 5s plus 10. System is stable or not, you have to decide. So என்ன பண்றதுன்னா transfer function டைரக்டா கொடுத்திருக்காங்க. So I am directly taking my characteristic equation. Is what? 2s power 4 plus s cube plus 3s square okay, so plus 3s square plus 5s plus 10 is your transfer function. So idhula missing terms edha irka, 4 3 2 1 0, no problem, no missing terms. So what we have to check is power sign change in the first coefficient. So s power 4 s cube s square s power 1 s power 0. Okay, so first என்ன பண்ணனும், alternate coefficients எடுத்துக்கணும். So this is 2 and this is 3 and this is 10. Okay, so அடுத்தது this is 1. Okay, 1 and 5. So இப்போ போட்டீங்கன்னா this is nothing but 1 into 3 minus 2 into 5. 1 into 3 is 3, 3 minus 2 into 5 is 1 into 3 is 3 minus 2 into 5, 10 divided by 1. So this term is what? Minus 7. Okay, அடுத்தது இந்த term. Okay, so 1 into 10. So 1 into 10 minus 2 into 0 divided by 1. So this term is 10. So அது இந்த term அப்படியே இங்க வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன். Okay, then அடுத்தது this term is again 0.
So inga pathinga appadina this is minus 7 illaya. So minus 7 into 5 minus 10 into 1 divided by minus 7. So you get minus 45. This is minus 35. This is minus 10 minus 45 by minus 7. Again you get plus sign vandu plus ayirum. Minus minus cancel ayi you get plus sign here. Okay. First you get minus 45 by minus 7. So on the whole it is 45 by 7. Okay. Then in the இடத்துல so minus 7 into the minus 7 into 0 minus 1 into 0 divided by minus 7. So obviously this is 0. Okay. And in the இடத்துல you have to get 10. As I told you, as per rule you have to get the 10. Okay. So எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 45 by 7 into 10 minus 7 into 0 divided by 45 by 7. So this is cancelled into 0. So obviously 45 by 7 45 cancel ஆயிடுச்சுனா this is 10 here. Okay. So sign changes not பண்ணலாமா? So obviously this is positive, this is positive. Okay, here it is negative. So ஒரு sign change observed. Okay, then adukaprom negative and here it is positive, right? Again negative in the positive, second sign change observed, right? Positive adukaprom this is also positive, so this is not sign change. So two sign changes observed. Okay, so total roots என்னப்பா s power 4 னு ஆரம்பிக்கிறதுனால 4 number of roots are present. அதுல two sign changes observed. So two right hand roots S plane la right side la ரெண்டு ரூட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏனா ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் இருக்கு. நாலு ரூட்ல மிச்ச ரெண்டு ரூட் obviously left hand side la இருக்கும். Okay, so right, so left எதுவா இருந்தா என்ன நமக்கு obviously right hand side la ரெண்டு ரூட் வந்ததனால the system is unstable. Okay, so this is how you have to find the system stable or unstable using RH criteria. Fine. So for more videos catch us on live classes and institute classes. So சீக்கிரம் join பண்ணுங்க so that we can start our classes very soon and சீக்கிரமா practice பண்ணி clear பண்ண try பண்ணுவோம். So all the very best and thanks for watching.